TV atibatike zvechobu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe kutotarirana chokwadi chake chekuti be very honest with you pamasituations aripo iko zvinezvi because talks about Mnangagwa's resignation are still happening. Vari kuchimhanya nyaya dzacho dziri kufambirwa behind closed doors. Ndiri kuziva kuti a lot of people are confused nemaitikiro anga ari kuita zvinhu panguva yese. Tikada kutarisa vanhu vazhinji vacho vari muZANU-PF vanhu vekuti vanga vari kungohakira chinhu. Kana muri kunyatsoongorora zvinhu zvimaitirwo zvakaitwa zvakanoconfuswa vanhu nenzira dzakasiyana-siyana zvoita kunge kupati kune maitikiro azvo kwapasiswa resolution 1. That's why mukaona kuti people like ana Mutsvangwa vavana kukwanisa kubuda vachinoindosa chinhu che2030 kuti 2030 ndeya Emerson 2030 chichi like zvaita vamwe vase vave. Mutsvangwa angobuda achingoti akana zvatotaurwa nepati zvataurwa nepati muringita se mazvinzwira but iye kuti abuda achinosupporta that whole thing ye2030 idea iri kunetsa because hapana anenge akakwanisa kugara naye pasi akanomonesa. But the idea yekuti Mnangagwa asvike 2030 is kuda kwashe Tagwire's idea. Ndiye akauya nethat idea and he is the one who is leading. Even mukaona vanhu vacho vese vanenge vachimhanya chinhu cheche vanhu vekuti vanotonosubmita kuna Tagwire ndo vanenge vachinzwa ikoko because honestly apa havachazivi kuti vonyatsoita zvekuita sei. People like Mnangagwa they are confused. Vanhu kuti vanga rungomhanya chinhu but they don't even know. But tiri pagore rekungangurana gore rekungangurwa ipapapa. A lot is going on. Vice President Constantine Chiwenga vatotanga kuvetsera moto kutotanga kutovhurira pa last year. To be very honest with you, atidi kunyeberana vachiwenga vakakurirwa nenhano dzacho dzepagore rapera cheta because kana muchiri kurangarira pane nyaya yakamboitika nyaya yekupolitburo kwavakazonotanga kunobuda vasiri kunyatsonzwisisana pekuti vakanounganidzana top 5 yavo yemuZANU-PF pre politburo meeting yakaitanga yaitwa vari mutop 5 vari vega, then ndo pakatanga kubudiswa maaccusations nyaya dzanga dziripo ko imimi mukuru zvakadai confrontation yakainoitika yeye vakaonesana vakanotaurana mataurirano vakanozviita zvinhu zvavo izvozvo zvese if you guys still remember pane nyaya iyaya. But after that hapana kana kupindirana kwakaitika vari patop 5 papo. Mnangagwa ndakangobuda ndobva achinanga kupolitburo meeting. On arrival achingosvika ndobva right kana pane aripo ari kuti inini handisi kugona basa because kumashure uko ndichiwenga anga ataura zvaangataura but kana pavanga vasvika manje kupolitburo kana pane aripo ari kuti inini handisi kugona basa ngaachitaura ndiresign zvangu and hakuna kana one akasumudza ruoko. Vanhu vese vakaramba vakanhingirina vakaisa maoko pasi ndopakuzonzi iwe uchitaura ka zvinhu zvako uchibudisa nhingirikini yako yaya uko kunhingirikini kupre nhingirikini haina kutaurika yakuda kuchitaurwa yanga yamupolitburo cause munenge mawandwa zvasiyana netop 5 kuti vanenge vari vashoma vachingonangana face by face. Saka tiri kuti chi 2030 nekusekuimbwa kwese kweri kuitwa tozodai tozonopinda takadai so pachiri kupisa iko zvinezvi patave iko zvinezvi kuti Chiwenga atanga futi nyaya iyi madiscussions avo anenge achiitika because ivo vari kuziva uyo Chiwenga ari kuziva pakatsika the reason why ari kuramba akutanga kunotanga akunosumudzira checho because as of now people inside and outside his party are discussing whether he should stay in power or step down. Some powerful figures want changes in leadership even though nothing has happened yet. Inside the ruling party ZANU-PF there is a big split honestly. Ndo iripo yatiri kusangana nayo iko zvinezvi the big split between team ningi versus team ningi. MuZANU-PF it's something chekuti chakagara chiri kubva kumashure kwatotarisa kubva pamazuva ana Mugabe chaicheyo paitozikana kuti kune team Lacoste team G40 zvichitongoenda zvakadaro. Iko zvinezvi kwane imwe iyo yana nhingirikini yana Chiwenga mbendoti inonziwo kudii zvayo but indototi nhingirikini yakazvimirira but ukaona kuti that team manje pamazuva aMugabe paya zvanga zviri different because iyi team yanga isinganyanya kushandisirana brain like what is happening right now because iko zvinezvi iyi team iyi yaChiwenga pakutanga kana kuti pakanotanga bhora vanga vari kushanda as a family vari kushanda vachiti hapana zvekunotimirana pakutambirana tsoro but iyi team yakatanga kunorerutswa kusvika yava yakuluka the weakest mugame
ndo zvakaitika. But for now mamiriro akaita chinhu, Mnangagwa ane power rekutanogona kungorestisa kungoresignisa vice president ake constitutionally izvezvi. So pakashaya kana one anoti bufu anopikisa ipapapa. But chinenge chakunetsa manje munozongoziva nyaya dzacho dzinongoitika because pane agreements ava vanenge vakaitirana behind closed doors ekuti haazikanwe kana nane zvake muri kubata nyaya yacho. But now Vice President Constantino Chiwenga has not given up yet and is not out. He remains resolute and on the offensive, determined, fearless, believing. Only yesterday Chiwenga renewed his bold attack on President Emmerson Mnangagwa when he called for ethical leadership and clean governance in Zimbabwe, urging fellow ZANU-PF leaders to ask themselves what legacy are they leaving behind. Chiwenga, who is acting president, is locked in an internal power struggle over leadership succession, with Mnangagwa currently on his annual leave. His political allies have accused Mnangagwa and his government of mismanagement, corruption and incompetence, as well as nepotism and tribalism. Speaking at Heroes Eka in Harare during the burial of the late retired Brigadier General Matthias Tizirai Ngarava earlier today, Chiwenga attacked the current system in which few amass wealth at the expense of poor majority. The liberation struggle was not waged so that a few can prosper while many live in abject poverty. We need ethical leadership and clean governance. What legacy are we creating? One of sacrifice, patriotic service and national purpose, or plunder? Chiwenga first launched his attack on Mnangagwa's administration in late January 2025 when he was also acting president while his boss was on annual leave, lambasting Rigananda corruption, presidential cronies, finding the 2030 political agenda for the incumbent to remain in power beyond his 2028 second term constitutional limit. Chiwenga's attack began on January 26, 2025 at Heroes Eka in Harare at the burial of Justin Mupamanga, a former deputy chief secretary of the president and cabinet. Chiwenga's speech seen as a significant challenge to the status quo, highlighting deep divisions and widespread corruption within Zimbabwe's power structures. In essence, Chiwenga used a hero's funeral to voice strong anti-corruption sentiments, with many interpreting it as direct challenge to powerful factions, particularly the one labeled Rigananda, while demanding accountability and change. Rigananda is a term Chiwenga introduced to describe Mnangagwa's political connected cronies, collecting vast wealth and money, which they spent flamboyantly, a criticism of cronyism and plunder. So muri Zimbabwe tinogona kuverenga tigoenda tigoita se tigodidi, but there is this thing chatiri kutionesana. Last time Chiwenga akaita yakaita, and then gore rakuzonofamba vachinoita zvinhu zvese zviya zviya, vakomana vakatanga kumushanda big time. But this time around vanoanalyze maanalyziro avo vari kunyatsotaura kuti this move yatona Chiwenga, it's another risk. We all know kuti Chiwenga is a risk taker. He's not afraid of anything. He's not afraid to take risks, honestly. But this time manje, after gore rapera reseiri pachizonoitwa nyaya dzavo resolution 1 vakanoitisana zvese resolution 1 ikasvika pakunopasa, but changosara zviso kuti vanotraya vanobata kuningirikini kuparliament kuti vaonoti vachanoita sei ikokoko. That one will be a topic for another day tozotaura nezvayo. But honestly speaking, kunenge kutori nedzimwewo dzinenge dzichitozvipisira dzakadaro izvezvi. So last time akati azviita ndobva vaitana zvavakaita pamazuva akatopiwa kuti aite acting president chacho. It's 13 days yet Mohad is there. Mohad akapiwa 27 days kuti ainge achiacta ari acting president. You get the sense? Saka kureva kuti uyu madays akari limited, but akatongoona mukana iwo akaushandisa kunyatsoshandisa mashandisiro ake, even though pane chimwe chinhu chiri confusing pa speech dzinenge dzinochitaura naChiwenga, because takatarisa pa that speech iyoyo yagari kunzi ispeech yaMnangagwa yapuwa Chiwenga kuti aenda noverenga. Saka toti chii manje, it's now confusing. Can we now say kuti speech yawedzeredzerwa kana kuti vari kuzivana? Zviri kunetsa kuti zvinyatsonzwisisika. But panapa chichaitika manje kandi ndechekuti you never know, these politicians maitikira avo yezvinhu kuti Tagwirei invested in the whole thing in Second Republic according to their response yavakabuditsa pane dossier yere. Tagwirei invested a lot of money kuti Second Republic izonge chinopinda muningirikini paipa chinobudirira that Operation Restore Legacy kuti isvike chinzi inobudirira.
Tagwire invested a lot of money. Saka apichazivi kuti panje pane zvese zviri kuitika vari kubuda chiti vanhu vechakati vecorruption chichi zvigananda this zvigananda that. Mukuzviona ana Tagwire ndo vanenge vachitonzi zvigananda zvakadai so, then Tagwire ari kuuyawo ane yake 2030 because the muridzi weidea ye2030 nditagwire. He is the owner of the idea. Ndiye akatobuda akatotaura kuti zvoni even mimi ana ziyambi mimi go and do something koko kumaningini kwenyu. Hapana here zvamunokwanisa kuita ikoko kuti muwedzere Mnangagwa dzimwe mamwe makore kana 2 years muextend term yake in the office. Mukuzviona. Saka ndopakutaka kunonetsana. That's why mukaona kuti even Mndarageza the way yakabuda achinoataka munhu wainya kuti take naye zvakanyanya nditagwire, because Tagwire is the owner, is the mastermind of this whole thing. Saka kunokwesherana kwese kuri kuitika kwekwe pana mastermind nomumwe wanenge achinotaurawo zvinhu zvake maitikira anenge achinozviita ipapo, uye arikutaura kuti vari kuzivana maitiro awo. Saka tichaziva kuti ari kutambuka ndiani, because politics dzagara isori game pachayo, itsoro dzedzichitambuka gagaga, umwe anenge achibvuma umwe achiramba kupusiswa at the end of the day. But uyu gore rese raperere akanyutralizwa simba zvakanyanyisa, the likes of vanhu vakawanda, maactivist vakada trial zvinobuda kwakasungwa munhu semunhu, vamwe vachitori mukati up to now. Anageza wacho atichatotaure kuti vari kupiko zvinezvi akabudikira. He was not feeling well all along mashure kwesoko, but akangobudawo angodaro achingoitoya ari kungoitawo izvizvi achisina kana one word achabuda achitaura. But the funny thing now, paakatobudikira pacho paNew Year Eve akatobuda achipromisa Geza kuti Mnangagwa will go. Saka kuti the fight is still on, the negotiations ari kuitwa behind closed doors. Saka pari kunetsa ndepekuti saka toti investment yakaitwa naTagwire ari kutya kuti saka pakapinda vanhu ava here hasina chaacharamba chibenefita here, since vari kugara vari kunongedzera kuti zvigananda, kana kuti ari kuona kuti it's better. That's why makaona izvesvo he is now in central committee, ari kutokandawo zinikirikini, ari kutokandawo nhano, ari kutokambenawo, ari kutogadzirawo zita here and there, hanzi comrades nzara yapera. Imagine pakazobuda musunota akatoshamisika atsika garden raDaniel Garo. Daniel Garo is the guy anga ari kusupporta the 2030 idea, but akutanga akutukana naTagwire kuti unotaura kuti nhamo yapera, nhamo haipere nekupohwa mahamba, nhamo haipere nemafudhu hampers. It's, you know, that was the funniest thing chandakadonzwa this ngirikini tichitota pa last year. Ndo chinhu chiri funny chandakanzwa, because Daniel Garo was the guy. So Mnangagwa kutosvika 2030 pasi nemhando. But if you go and ask Daniel Garwe kuti Mnangagwa akambotaura newe rakati go and campaign for me kuti ndisvike 2030, unonoshaya kana one day, and they can't even mention kuti zvakamboitika kupi. Munhu kuti aringotengawo idea yaTagwire. Tagwire these guys vane a relationship itori different. Kana if you guys still remember pane paimbotambuka golf pepe, ukatarisa the way yavaitamba golf Tagwire and Mnangagwa yakasiyana nematambiro mungangoita golf kana angangoita golf na anybody. Even mukatarisa even the way inenge iri comfortable, tikada kutarisa that young man called Wignell Juvayo akagara paside na Mnangagwa is different. It's way different. Imimi munofungidzira kuti makazvitarise, munofunga kuti Chivayo anopengera zvekuriska wealth yake achitaura kuti ningi ndakakuona uchitamba parally, thank you for supporting Mnangagwa, go and see Victor. Ningi ndakakuona uchizodai so ndanakirwa nesong yako wayemba uchisimbisa ningirikini, iwo uri kuita zvemusangano achireward vanhu vese achipedza ataura zita raningirikini raMnangagwa. He knows, and ari kuziva kuti his mentor in business ane zvakawanda zvaari kumudzidzisa. Who is their mentor? Tagwire is their mentor. That's why this guy is, the whole thing is 2030 thing. Now Daniel Garwe was now afraid kuti munhu akupinda achinokampenda muningirikini make, saka garden ranga ratsikwa unzi wawewo chinopa vanhu zvinhu kuno kumahamba owadza kuti nhamo yapera sei nzara yacho ine mahamba. Chero mubhaibheri zvakanzi zvinhu zvirimo akutosvika pakuvhura bhaibheri, the kind of desperation yacho yavari kuzosiyiwa vanayo. That's why vari confused, they don't even know kuti what is about to happen, what is going on. Chii chiri kumbonyatsoitika, vanhu tsoro dzavo vari kumbonyatsowirirana, vari kutamba sei tsoro dzavo. That's why makaona izveso Chiwenga paatanga kuita zvaari kuita hakuna kana one ari kubuda achidedzera 2030 yese yavharirwa kwayanga yakavhurirwa ichimbotaurika. But muchaona as soon as pachadzoka muhadhi pachinzi futi acting president, as soon as Mnangagwa wacho paachazodzoka the 2030 noise ichatanga kusumudzira. So it looks like hakusisina makatozvitarisa vanobva kuti 2030 yakatopera honde, chii chakanyatsoitika, vakanyarara hapana kana chiri kuitika. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho mhuri yeZimbabwe. Saka I don't know kuti nyaya iyi muri kuionawo sei iri kutemesa musoro. Toti vanozivana here vanhu ava, toti vari pana ari kutambiswa adarwa 10 not here kana kuti arida kuvharwa investment yake, tonyatsoisira papi nyaya yemhuri yeZimbabwe. Tell me what to think in the comment section tikwanise kukontinya
kana muchida kuti continue, you know what to do. Munongonditi continue izvezvo ndo continue kana muchinge mandodzawo mafungiro enyu panyaya. Coolien TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Coolien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say